Good morning, students. We already start unit number 5, states of matter, gases and liquid. We do done up to uh, real gas question, deviation from ideal behavior, and we done up to boil temperature or boil point, the temperature at which a real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure. These up to this topic we done in our previous video. So today we discuss about the cause of deviation from ideal behavior and van der Waals gas equation, and the difference between ideal gas and real gas, and the exceptional behavior of hydrogen and helium gas. So what are the causes of deviation from ideal behavior? So the causes of deviation from ideal behavior may be due to which the following two faulty assumptions of kinetic theory of gases, which are pointed out by the van der Waals. So the two faulty assumptions are: the volume occupied by the gas molecules is negligible as small or negligibly small as compared to the total volume of the occupied by the gas. ਜਿਹੜਾ ਕਿ kinetic molecular theory ਦੇ postulate ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, assumptions ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗੈਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗੈਸ। ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਨੈਗਲੈਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ van der Waals, we cannot neglect the volume occupied by the gas molecule as compared to the total volume occupied by the gas. So second faulty assumptions, he states that the force of attraction between the gas molecules are negligible according to kinetic theory of gases. But if you see, there is a large distance between the particles. So on the basis of that kinetic theory, suppose that the force of attraction between the gas molecules are negligible. But if there is no force of attraction, why the gas molecules come close to each other and change into gases to liquid state? So it means there will be a force of attraction present between the gas molecules. We cannot neglect these types of force of attraction. So these are the two faulty assumptions modified by the van der Waals equation and drive an equation for real gases. So let us discuss about the van der Waals equation for real gases, and that also make a corrections or the calculated from in the ideal gas equation, and make the correction from the pressure and as well as volume of which are we taken in ideal gas equation. So van der Waals equation for real gases. So P plus A n square upon V square into V minus NB equal to nRT. It is a van der Waals equation for n number of moles. So here A is a correction due to intermolecular force of attraction and B will be the correction due to volume. ਉਹਦੇ corresponding ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ intermolecular force of attraction ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ present ਨੇ, so that's why they change into liquid state. They change into liquid state. So ਉਹਦੇ corresponding ਜਿਹੜਾ correction ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ pressure ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਸ ਆਫ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਐਡ ਅ ਕੁਆਂਟਿਟੀ AN ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ V ਸਕੁਅਰ। N ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, V ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ corrected is equal to P plus P dash, and P dash value is A n ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ V ਸਕੁਅਰ ਫॉर n ਮੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ P ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਐਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ AN ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ V ਸਕੁਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਟ ਆਲਸੋ subtract the volume from V to minus B. Why the volume occupied by the molecule cannot be neglected by the total volume, क्योंकि V ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੋਲਿਊਮ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ ਵੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4/3πr ਕਿਊਬ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਟੂ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਪੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर numerical purpose. But here we use only van der Waal equation. Only learn this equation p plus a upon v square v minus b equal to rt. This equation used for 1 mole. The above equation used for n number of moles. So what are the significance of the van der Waal constant a and v? Let us discuss what is the significance and units of a and v. So the first one is van der Waal constant a, which represents the intermolecular force of attraction. It is a measure of force of attraction between the molecules of gas. More the value of may, more will be the force of attraction present between the gases molecule, and gas can be easily liquefy. मतलब कि जितनी a दी वैल्यू ज़्यादा होगी and more particles come close to each other and they get easily liquefied. But for hydrogen and helium, in case of hydrogen and helium, the value of a is very small. That's why the force of attraction between the particles of hydrogen and helium gas is very small. That's why these gases cannot be liquefied easily. So next one is what is a unit of a? According to the pressure and concentration term, it's equal to atmosphere per liter square per mole square. Atmosphere related to pressure, liter per mole related to the liquid quantity. So these are the units for a. Next one is van der Waal constant b. So it is a measurement of effective size of gas molecule or represent the volume of molecules as compared to the total volume of the gas. So what is a unit of b? That is liter per mole. Next one is, we already discussed the exceptional behavior of H2 and helium. We all know that the compressibility factor value is greater than 1 for hydrogen and helium. Greater than 1 for hydrogen and helium. We already see in all the graphs either a compressibility factor versus P or PV versus P and P versus V volume graph. In all the graph, the value of Z is always greater than 1 for hydrogen and helium, and the value of Z increases with increase in temperature. So it means if it Z value increase with increase in temperature, it means the force of attraction are very weak between the molecules of hydrogen and helium. So that's why we can neglect the a by v square term in van der Waal equation, because the force of attraction are very weak in hydrogen and helium. So we also prove that the value of compressibility factor is greater than 1 for Z value for hydrogen and helium. Let us see the van der Waal equation, that is equal to P plus a n square upon v, v minus n b equal to nRT, or for 1 mole P plus a upon v square v minus b equal to RT. So we already discussed, we neglect a upon v square because the force of attraction are very negligible or very small. So that's why we neglect the term a upon v square. So the equation becomes P v minus b equal to RT. So multiply P with v and small b. So PV minus PB equal to RT. So thus PV moves on RT term side. So it becomes positive, PV equal to RT plus PV. So divide this equation by RT whole equation. So PV upon RT equal to 1 upon 1 plus PB upon RT. RT and RT cancel, okay, that is 1 plus PB upon RT. So what is the value of PB upon RT? It is equal to Z. It represents the compressibility factor. So it means this equation proves that the compressibility factor value is greater than 1 for hydrogen and helium. We add PB upon RT term in 1. That's why the force of attraction are very weak in case of hydrogen and helium. So that's why they cannot easily liquefy. The question arises, why helium and hydrogen does not liquefy easily? Due to greater than 1 value of compressibility factor for hydrogen and helium, and there will be a weak force of attraction between the molecules of hydrogen and helium. Next point is ideal gas and real gas difference. So ideal gas that obeys gas laws at all temperature and pressure also obey the ideal gas equation at all temperature and pressure, but real gases which does not obey the gas laws at all temperature and pressure. Second point, for ideal gas we neglect the volume of gas molecule to the as compared to the total volume of gas, but there is no negligibility of the volume of gas molecule as compared to the total volume of gas, which we already discussed in van der Waal equation. Third point is force of attraction between the molecules is negligible as compared to the
So but there is a no negligibility in the force of attraction between the molecules in van der Waal or for real gases. So the equation for ideal gases or perfect gas PV equal to nRT for n moles, and for van der Waal equation for real gases P plus an square upon b square V minus nb equal to nRT. जो ideal gas equation है that is only represented on the basis of the assumptions taken by kinetic theory of gases, but real gases modify this ideal gas equation and which is used for real gases. If you have any doubt up to here, you can call me. Thank you. Next topic is liquefaction of gases and the critical phenomena. So let us discuss about the liquefaction of gases, and the following figure shows the isotherm of carbon dioxide. We plotted the isotherm of carbon dioxide on various temperature. Later it was found that all real gases has behaved like a carbon dioxide. So we already know that the gases can be liquefied by lowering the temperature and increasing the pressure. So the gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, ammonia, H2S, N2O easily liquefy by decreasing the temperature and increasing the pressure on it. And according to, we already discussed the kinetic molecular model of gases, the force of attraction between the molecules are negligible. So when we decrease the temperature, the kinetic energy of the molecule decreases, and that's why the molecules come close to each other and they move slowly. So it means they cannot resist the force of attraction and come close to each other and change into gaseous state to liquid state. So the gases can be liquefied by decreasing of temperature and increase of pressure, or by the combined effect of both, which you already learn in your 9th class. So gases can be easily liquefied. So Thomas Andrews study the pressure volume temperature relationship, which you see the graph between pressure and volume under the particular temperature. So that discuss this graph for carbon dioxide gases for earlier, but this isotherm graph is already similar for all real gases after the study of carbon dioxide, because all these gases show same type of phenomena as like a carbon dioxide. So let us start the graphical discussion of this liquefaction of gases or the isotherm of carbon dioxide. So you see the graph, it is clear that at 50 degrees Celsius the carbon dioxide is gas. At 50 degrees Celsius you see this line, at 50 degrees Celsius there is no liquid state in the case of carbon dioxide. So at a maximum pressure and minimum volume, so it means at high pressure the gas carbon dioxide remains a gaseous state at 50 degrees Celsius, and at this pressure it equal to gaseous state. But when we decrease the temperature near about 31.1 degrees Celsius, and even at high pressure it is also in a gaseous state. So first time at 30.98 degrees Celsius, critical temperature, the temperature at which the first time carbon dioxide absorbs as a liquid state. E point ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ given ਹੈ, ਇਹ ਉਹ temperature ਹੈ ਜਿੱਥੇ first time ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀ carbon dioxide ਹੈ that exists in a liquid state at 73 atmosphere pressure, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So high pressure ਤੇ ਵੀ at particular 50 degree 31.1 degree Celsius ਤੇ ਵੀ high pressure ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ carbon dioxide gaseous state ਚ exist ਕਰਦੀ ਸੀ, but at this pressure and at this temperature and under this point it becomes first time absorbed as a liquid. So when we decrease the temperature from 30.98, so in this graph from V value to V, B, E, C and V1, so up to this graph the existence of both states of matter for carbon dioxide, vapor as well as liquid state. ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਵੇਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲਿਕੁਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵੀ. ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ. ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 21.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ B2C ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P2 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੇਪਰ ਸਟੇਟ 'ਚ. ਬਟ ਐਟ P2 when we increase the pressure it only at a liquid state. So when we increase the pressure on the gas it becomes liquid in state. So after E point at 73 when we increase
the pressure at 30.98 degree Celsius it becomes liquid। मतलब कि जो साडे को curve है, जो curve ਦਾ साडे को shaded area ਉਹਦੇ साडे को both states ਦੇ ਵਿੱਚ साडे को exist कर रहे हैं। सिर्फ ਇੱਕੋ temperature ਆ, the temperature at which first time carbon dioxide becomes a liquid, that point is E। ਜਦੋਂ first time ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਟ 73 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਪੀਅਰ ਫॉर ਦੀ फर्स्ट टाइम, नॉट एट हाई प्रैशर के साढ़े को जो प्रैशर असी हाई किया होया टैंपरेचर 31.1 डिग्री सैल्सियस भी है, बट साढ़े को जी कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसी स्टेट ची है, बट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रैशर इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। इट मीनस गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट लो प्रैशर एंड एट नॉर्मल टेम्परेचर कि गैसेस को असी लिक्विफाई कर सकते हैं बट ज़्यादा प्रैशर के नाल नहीं, नॉर्मल प्रैशर के नाल भी साढ़े को ईजिली लिक्विफाई हो जाती है। सो दिस discussion on the basis of this graph, so the temperature 30.98 degree Celsius where the carbon dioxide first time observed as a liquid state at 73 atmosphere pressure, that is called critical temperature। the above temperature which gas cannot be liquefied, however pressure may be, जिन्ना मर्जी असी pressure increase कर लिए इस तो बाद साढ़े कोले जिहड़ी गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगी। सो दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर critical volume which is represented by Vc। so the pressure at this temperature where the carbon dioxide observed in a liquid state, that is called critical pressure, which is represented by Pc। so the critical temperature, pressure and volume are called critical constant। so a gas below critical temperature can be liquefied by applying pressure and is called vapor of substance, but the above temperature of critical temperature, when we apply any amount of any atmosphere of pressure on these gases, they cannot be liquefied। मतलब कि साढ़े को every gas required a critical temperature when they change into gases to liquid state। मतलब कि इस पूरी जो असी ग्राफिकली स्टडी की थी ਉਹਦੇ corresponding कि जे साढ़े को क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव नहीं करूगी गैस तो उन्नी देर तक साढ़े को दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। सो ओवरऑल डिस्कशन इस ग्राफ की यही है okay, at a particular critical temperature, when we reach the critical temperature of a particular gas, then they able to change into liquid state। otherwise you can apply a more and more pressure above the critical temperature, the gas cannot be liquefied। so when we attain a critical temperature for a particular gas, that at that time they can change into liquid state। so these are the points on the basis of this graph। so overall साढ़े को जो liquefaction of gases है वही conclude that the gases are easily liquefied at a critical temperature and pressure may be a low value। so जिन्ना मर्जी pressure होवे साढ़े को जे असी critical temperature तक नहीं पहुँचांगे तो साढ़े को गैस जी liquid state change नहीं होगी। if the when we attain a critical temperature maybe a pressure is small, then gas also changes into liquid state। so these are the three terms: critical temperature, critical pressure, critical volume। so these are the constant terms where the particular gas exists in a particular state। so if you have any doubt up to here, you can call me anytime। so in next video we will discuss about a liquid state of matter, and that state of matter we discuss in only one video because there are only 2 or 3 topics under the liquid state, because maximum properties of liquid state we already done in lower classes। thank you।